You know about that description આ શબ્દ સાંભળેલો હશે. ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એના પછી શબ્દ બને એડજેક્ટિવ. ડિસ્ક્રિપ્શન અથવા નાઉન બને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એન્ડ ડિસ્ક્રિપ્શન પણ ના બરાબર. એક ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પોએટ્રી એટલે કે જેમાં ડિસ્ક્રિપ્ટિવ શબ્દ મિત્રો કે જેમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું. વોટ ઇઝ કેમ એની કહેવાય આપણે કહી શકીએ કે જેની અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય એ કવિતાને શું કહેવામાં આવે છે? ડિસ્ક્રિપ્ટિવ. જેમાં પોએમ વિચ ડિસ્ક્રાઇબ પીપલ ઓર એક્સપિરિયન્સ સીન ઓર ઓબ્જેક્ટ. જેની અંદર શું હોય? જે કવિતાની અંદર કોઈ પણ વસ્તુનું વ્યક્તિ કે એના અનુભવનું કે દ્રશ્યનું શું કરવામાં આવ્યું હોય? વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય. વી કેન ડિસ્કસ આઈ ગીવ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ વેરી પોએટ્રી નેચરના કુદરતના પાસ્ટોરલ કાઇન્ડ ઓફ પોએમ એમાં કુદરતના દ્રશ્યનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ. સેકન્ડ રિફ્લેક્ટિવ રિફ્લેક્શન પ્રતિબિંબ વાળું. તો વોટ ઇઝ રિફ્લેક્ટિવ મીન્સ અ થોટફુલ પોએમ often contain a great deal of description which the poet comment on or from which draw his conclusion. Reflective poetry means a thoughtful poet, a poet. Sorry, the poet focus on the his form of poem or particular his ideas and his comment. And this comment is a very, we can say, interpretable or thoughtful or message provided or message applied. We can say that a message applied kind of the, we can say this kind of one. Reflective. It was reflect some ideology on the reader. Reader पर कितना विचार से रजू कर. Third one, narrative. Third one is a narrative type of it. Narrative. You study different method of narration. Paper 3, you study the different method of narration. Narration એટલે વર્ણન કરો. એના કોઈ શબ્દ આવ્યો narrative. Here what the narrative? This poem tells a story. They tend to be no longer than other type of poetry. આ બીજી કવિતા જેવી લાંબી હોતી નથી. It comparatively easy to recognize the poet's intention. Narrative story is too simple to analysis or to find out the intention of the poet. પોએટનો હેતુને જાણવામાં ખાલી સીધું સરળ વર્ણન કરવામાં આવ્યું. And the poet's intention was stated directly. સીધો જ રજૂ કરવામાં આવેલો હોય. And fourth one is the sonnet. We know about that. Sonnet is a 14 lines poem. Strictly follow the and composed in the iambic pentameter. 14 line poem we can discuss. I make one video. I have to share the video of it to know about the sonnet. You also last year studied sonnet, octave and sestet and couplet. 8 line of octave, 6 line of sestet and 4 plus 2 last 2 line called the couplet. Octave as the poet write the question, ask the question, create the problem and you can say put the dilemmas. In sestet poets try to answer the question, solve the problems, give the answer of the question. And 2 line couplet he can analysis in the 2 line he can analysis that whole of the poems. The poem is center identical. And we know about the 3 types of the sonnets. You know about the first Petrarchan sonnet, Shakespearean sonnet, and Miltonic sonnet. You remember that Petrarchan sonnet. Then we can say that Shakespearean sonnet, and third one is you can say that Miltonic sonnet. You remember that, and fourth one is the last one is the lyric. You know about that. We can say that lyric is also sometimes it is easy to that. You can say that mostly we study that. So we can study the lyric is a short, subjective, musical poem containing one more major idea. What lyric is a simple. Most of the poem they have the what lyric is short, ટૂંકું, subjective, વિષય વસ્તુને લગતું હોય, musical, જેમાં there was rhyming scheme was fine, contain one major idea and then moves down to one single idea. In their exam appreciation of poetry, they mostly ask that was the, we can say that they mostly ask the form of poetry getting based on the lyric and sonnet.
These are the two, because within the half an hour it is not possible to appreciate the, we can say that, a longer form of literature. That's why they ask lyric or sonnet. Lyric is a very short poem, moves out a single idea, and sonnet is a 40 lines. These are the two forms you must be remembered. Now we can say that whenever we appreciate the poetry, how then whenever you write the answer of the Ode to Nightingale, Ode to West Wind, or any other poetry, so what you are the first we can write down the introduction. In the introduction we write down about the poet, and remember the, we can say, biographical information. I again ask to you, dear friends. I again વારંવાર તમને કહ્યું છે કે તમે અમુક લેખકનો લાઈફ સ્પેન, એના મેજર વર્ક્સ, આ બધું યાદ રાખજો. And here we can say that these are the poets. You remember that their poets are William. We can say that here we remember the life span of Shakespeare, Milton, Wordsworth, Coleridge, Keats, Byron, Matthew Arnold. These are the few writers. They again they ask about them. Even there sometimes Robert Frost. Sometimes Robert Frost. These are the writers. They have to again. You know about the biography introduction about that. His lifespan, his major works, his speciality, and you can automatically write down the introduction. You can easily સરળતાથી introduction લખી શકો. શેક્સપિયરનો લાઈફસ્પાન અને શેક્સપિયરનો મેજર વર્ક, ડ્રામેટિક્સ, જે પોઈટ તમને ખબર હોય, એટલે મિલ્ટનનું તમે પેરાડાઇઝ લોસ્ટ પેરાડાઇઝ, રી અગેન, એજ ઓફ મિલ્ટન. પછી તમને વર્ડસવર્થનો રોમેન્ટિક એજ, રોમેન્ટિક રિવાઇવલ, લિરિકલ બેલાડ, પ્રિફેસ ટુ લિરિકલ બેલાડ, બે ચાર કવિતાઓનું નામ યાદ. એ રીતે કોલરીજનું તમે બાયોગ્રાફી લિટરિયા, અને કોલરીજનું તમને એના એઝ અ પોઇટ્સ and preface to lyrical ballad, or lyrical ballad, both the collaboration with Wordsworth, and then 2 or 3 poems and John Keats, third is Byron, and Matthew Arnold, and Robert Frost, Stopping by Woods. આ રીતના કવિતાનું નામ તમને ખબર હોય તો તમે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન લખી શકો. પછી સેકન્ડ થિંગ, તમે એ વોટ એવર ધ પોએમ, જે કવિતા આપેલી હોય એની તમે શું કરી શકો. I can give the one example to you that you have to write. For example, this is the True Love, written by William Shakespeare. This is the poem. Look at that pen. True Love. It is a sonnet. We can easily count that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. It is a 14 line. It is automatically, you know about that. It is a sonnet. Further, we can say that, you can easily say that it is a sonnet. And further, we can say that the title of the poem is True Love, and the poet is the William Shakespeare. So in the introduction, we write down about the Shakespeare. Then we get center theme. Center theme is True Love. You read 2 or twice, once or twice this poem. I can make the photocopy in the group. One of photocopy movies group ni under. Right? So once or twice, તમે વાંચો, and you can know about that. It is moves around the. It is written about the true love. You can write down the True Love is a very nice poem, interesting poem written by the William Shakespeare. The poem moves around the center theme of the true love. Poetry have proved that the love never changes. Love is stable and never alters. પ્રેમ એ સ્થિર છે, ક્યારેય બદલાતો નથી. એવું આપણે સેન્ટર થીમ લખી દીધું, 2 કે 3 લાઈન. Okay, then we see the appreciation of poem. We have to move that. There are the 12. We can make the first stanza. One stanza. In the first stanza, poet express the idea about you have to read that these 4 lines, and whatever you understand, you try to understand and write down in the stanza first. And then the poet say, એમ કહીને તે આની આ ચાલને તમે ત્યાં જવાબમાં લખી દો. કવિતાનો જવાબ આપણે બનાવીએ છીએ એ રીતના આની આ 4 લાઈને તમે ત્યાં લખી દો. It is called the appreciation of poetry. In the second, fourth stanza,
second stanza we will change. In the second stanza, poet says, we can say poet express, poet deals with. In the third stanza, poet deals with, poet reveals, poet want to say, right? And this kind of the word, we can change the words in the each in stanza third, stanza fourth, and then we have to whatever we understand from 3-4 lines, and we can write down then this. After the one stanza over, write down the 4 line. After second stanza, write down the 4 line. Third stanza, write down the 4 line, and fourth stanza, write down the 2 line couplet. And in this way, the mechanical each paragraph you can analyze. દરેક સ્ટાન્જામાં પહેલા સ્ટાન્જામાં તમે જે સમજો એ 2-3 લાઈનમાં લખી દો, અને પછી 4 લાઈનો લખી દો, આજુબાજુ જગ્યા છોડી. બીજા સ્ટાન્જામાં તમે જે સમજો એ લખી દો અને 4 લાઈન લખી દો. ત્રીજા સ્ટાન્જામાં તમે જે સમજો એ લખો, 4 લાઈન લખો, અને છેલ્લે તમે 2 સ્ટાન્જ પોઈન્ટ એન્ડ એપ્રિસિએશન કરો. લાસ્ટ વન પછી આપણે કરીએ યુઝ ઓફ ટેકનિક ઇન ધ પોએમ. અગર આપણને ખબર પડી એક આ સોનેટ છે, we understand that આપણે સમજીએ કે આ સોનેટ છે. now we understand that it is a sonnet, so we can write down the sonnet. આપણે સોનેટ લખી દઈએ. સોનેટ ની અંદર પછી આપણે ટેકનિક, રાઇમિંગ સ્કીમ, you know about that. It is the true love. So the poet, the true love is a very nice sonnet, and Shakespeare used the melody of the word. It has all the rhyming scheme. Our common વાક્ય હું તમને કહું, common વાક્ય આપણે બેટર તૈયાર કરીએ દરેકમાં લખવાનું. It is rhyming scheme, better analysis of that poem. And પછી it has the rhythmic scheme. પછી આ minds, finds, love, remove, second, taken, bar, checks, comes, doom, wicked, and proud and love. In this kind of the rhyming words, we can use that in the imaginary in the poem. So any in the imaginary kai ke imaginary picture of that to the lighthouse, then compass. We can say that there was a tempest. Then also the sickle. These are the image or metaphor used by the poet. આ બધા metaphor ઉપયોગ કરાવે. Lighthouse, દીવાદાંડી, કંપાસ એટલે ઘાસ કાપવા માટેનું જે આવે છે, થ્રેસર કહીએ છીએ પ્રકારનું, ટેમ્પેસ્ટ, તોફાન, આ બધી ઇમેજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. એન્ડ ફાઇનલી ઇન ધ લાસ્ટ વી કેન રાઇટ ધ કન્ક્લુઝન. ઇન શોર્ટ, ટ્રુ લવ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ મેમોરેબલ, અલગ અલગ શબ્દ લખવાનો, ધ મોસ્ટ મેમોરેબલ પોએમ સોનેટ ઓફ વિલિયમ શેક્સપિયર. William Shakespeare expressed the central idea of true love in this poem. Shakespeare said that love is a, we can say that like lighthouse, love is like we can, it was never unshaken, it draws the direction. You a prakarnu thing, you whatever you understand, you write down that, and it is become your appreciation of poetry. Appreciation of poetry, just we don't understand. જો તમને ન આવડે છતાં પણ આપણે શું કરવાનું, એક સિસ્ટમ એપ્લિકેશન રાઇટિંગ વાળા આપણે ફોર્મેટિવ એપ્લિકેશન લખતા હતા ને, એમાં એક સિસ્ટમ રાખવાની. આ સિસ્ટમ ઇન્ટ્રોડક્શન, પછી સેન્ટર થીમ, આ પોઈન્ટ બનાવી દેવાનો, અને એપ્લિકેશન ઓફ પોએમ લખીને દરેક 4 સ્ટાન્જાને વિભાજિત કરી દેવાના, અલગ જગ્યા છોડી, અને ફાઇનલ યુઝ ઓફ ટેકનિક, અને છેલ્લે કન્ક્લુઝન. ઇટ ઇઝ અ ફોર્મેટ, but whatever the content you hear, તમને આવડે એવું લખવાનું, પણ આ ફોર્મેટ તમારે ફોલો કરવાનું. First of that, okay, when you can understand the appreciation of poem. Thank you. Goodbye.